Hello students, I'm Vimala from the Department of Computer Science. In this session, we are going to be discuss about working with Linux Ubuntu, which resides in Chapter 5, Part 4. So the learning objectives. At the end of the session, you'll all come to know about how to compare Windows operating system with Ubuntu and to know the differentiation between the Windows elements or icons from the Ubuntu launcher, and to explore how to copy, delete and rename files or folders in Ubuntu. Let's get into the portion. Contents. So these are all the things that we are going to be discussed today. So the first one is open source operating system. Second one is Linux. Third one is Ubuntu. Fourth one is Ubuntu desktop. And the next one is the desktop background. And the last one is the launcher. So the first one is open source operating system. What is open source? Actually, the open source is a software and which comes along with the original source code from the internet at free of cost. Okay, so as the source code of an open source program that can be modified by anyone without any license to do the same, and this is also free to download, and this is available in the web to the general public. So it is typically created as a collaborative effort in which the programmers can continuously improve upon the source code in the web and share the changes within the community. So if you have any doubt with the existing source code, and there are some collaborative groups and they will be helping you out to fix your problem in your program and all. So that it is nowadays open source operating system and open source softwares are widely used around the world, especially PHP, Java. So these are all some Linux, and these are all some famous open source softwares. So this is completely available at free of cost in the internet. The next one is working with Linux. Linux is one of the most popular open source version of the Unix operating system, and when compared to Windows operating system, Linux has a very colorful and pleasant lookalike window, and Linux has access to source code and alter the code as per user need, whereas a Windows does not have access to source code. Linux will run faster than Windows latest edition, even with a modern desktop environment and features of operating system, whereas the Windows are slow on older hardware. And as I told you earlier, Linux is an open source and its source code is freely available on the internet. There are some most popular Linux server distributors. So the first one, Ubuntu Linux, Linux Mint, Arch Linux, Deepin, Fedora, Debian and CentOS. The next one is Ubuntu. Ubuntu is a Linux based operating system, and it is designed for computers, smartphones and network servers. And the system is developed by a UK based company which is called Canonical Limited. And it was conceived in 2004 by Mark Shuttleworth, a successful South African entrepreneur, and his company Canonical Limited. The next one is features of Ubuntu. There are
many features of Ubuntu which is very unique and very special. So the desktop version of Ubuntu supports all normal software like Windows, like Firefox, Chrome, VLC Media Player, like this. And it supports the Office suite called LibreOffice, which is similar like MS Office in Windows operating system. And it has inbuilt email software, and which is called Thunderbird, which gives the user access to email such as Exchange, Gmail, Hotmail, like this. There are some free applications for user to view and edit photos, to manage and share videos like GIMP, Photoshop Wine, like this. And it is very easy to find content on Ubuntu with a smart searching facility. The best feature is it is a free operating system and is backed by a huge open source community. So if you find any difficulties with the software or any problem, and the collaborative group of people will help you out. So that is a great backbone of using open source softwares. So the next one is Ubuntu Desktop, and this is the desktop. You can see while you switch on your computer, and there are many similarities between Ubuntu and other operating systems such as Microsoft Windows, Apple, like this. This is because they are all based on the concept of graphical user interface. And here you can see the dashboard and menu bar and system menu, the launcher and everything. Here you can see the Windows desktop, and which is similar like Ubuntu. Here also we are having desktop icons, start menu and launch, quick launch and taskbar, systems tray, everything. And the menu bar in Ubuntu. So the menu bar is located at the top of the screen. The menu bar incorporates common functions used in Ubuntu, and especially the frequently used icons in the menu bar are found on the right side, and the most common indicators in the menu bar are located in the indicator or the notification area. So this is the Ubuntu desktop elements which we can see. So here you can search the computer, and we have the file and a Firefox web browser and LibreOffice, Writer, Calc and Impress, and Ubuntu softwares, online shopping app, system settings and VBox and trash. And these are all some basic elements which is available on the Ubuntu desktop. And these are all the indicators in the menu bar which is located at the top of the screen. So the first one is network indicator, and this manages all the network connections which we can easy to connect with wired or wireless internet connections. So the next one is text entry settings, and this shows the current keyboard layout, and which contains character map or a keyboard layout chart and text entry settings and all. The next one is messaging indicator. So this incorporates our social applications, like from here you can access instant messenger and email and all these things. The next one is sound indicator. This provides an easy way to adjust the volume, as well as we can access our music player too.
The next one is session indicator. This is a link to the system settings like Ubuntu help and session options like logging our computer, user or guest session, log out, restart, shutdown, all these things which resides in session indicator. And the next one is title bar and the toolbar. So the toolbar which displays our directory, browsing history, location, search button, everything. And title bar contains name of the currently selected directory. So it contains close, minimize and maximize buttons and all. The last topic in this session, the desktop background. Below the menu bar at the top of the screen is an image covering the entire desktop, and this is the default desktop background, or we can call it as wallpaper, and which belonging to the default Ubuntu 16.04 theme, and this theme known as ambience. And here you can see the vertical bar of icon that is called the launcher, which is equivalent to the taskbar in Windows on the left side of the desktop. Okay, so the launcher provides easy access to applications and mounted devices and the trash. So all the current applications on our system will place an icon in the launcher itself. So with that note, we conclude this session. Let's have a quick review on your material. So let me explain you in Tamil. இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் வித் லினக்ஸ் உபுண்டுல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது ஓப்பன் சோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர், நெட்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரிஜினல் சோர்ஸ் கோடோடு வரும், அதாவது அந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி டெவலப் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற ஒரிஜினல் சோர்ஸ் கோடோடு வரும். அதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கூட நிறைய பேர் இந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸில் கொலாபரேட்டிவ் குரூப்ஸ் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அவங்கக்கிட்ட நம்ம ஹெல்ப் கேட்டு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் லினக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம். ஸோ லினக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் தான். யூனிக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமுடைய ஃபேமஸான ஒரு வெர்ஷன் தான் லினக்ஸு. இதில் நிறையா உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பார்த்தோம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் பார்த்தோம். உபுண்டு, அப்புறம் மின்ட்டு, ஆர்ச்சு, லைக்வைஸ். இதில் உபுண்டு தான் நம்ம ரொம்ப இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே பார்க்க போகிறோம். உபுண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர், ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ், சர்வர் இது எல்லாத்துக்காகவும் நம்ம டெவலப் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லலாம். ஸோ இது 2004 ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இதோடைய சாலியன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதில் பார்த்துருக்கோம். இது ஸ்பெஷலாக ஆஃபீஸ் சூட் லைக் விண்டோஸில் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் இதில் இருக்குது, ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. இதில் இன்பில்ட் இமெயில் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தண்டர்பர்ட் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறமா நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு, வீடியோஸ் எடிட் பண்ணுறதுக்கு, ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறோம். சர்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்குது. ஆல்மோஸ்ட் இது ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர். இதோடைய டெஸ்க்டாப்போடைய ஸ்க்ரீன் இது நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இதில் பார்த்தோன்னா சிமிலராக உங்களுக்கு விண்டோஸு மற்றதில் இருக்க மாதிரி சிமிலராக சில டெஸ்க்டாப் ஐட்டங்கள் இருக்கும். இதில் ஐகான்ஸு, மெனு பார், அதுக்கப்புறமா நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியா, ஸோ லான்ச்சர் எல்லாமே இதில் இருக்குது. இதில் ஸ்பெஷலாக இண்டிகேட்டர்ஸ் பற்றி தனியாக உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. நெட்வொர்க் இண்டிகேட்டர், டெக்ஸ்ட் என்ட்ரி, மெசேஜிங், சவுண்ட் இண்டிகேட்டர், கிளாக்கு, செஷன் இண்டிகேட்டர், அப்புறம் டைட்டில் பார், டூல் பார், இது எல்லாமே உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர்ஸ் அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் ஏரியான்னு அர்த்தம். நமக்கு என்ன மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் நமக்கு வருது. இப்போ நெட்வொர்க் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நெட்வொர்க் கனெக்ஷன்ஸு, இன்டர்நெட் கனெக்ஷன்ஸு கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா அந்த டேட்டா எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுண்ட் அப்படின்னா நமக்கு வால்யூம், ஓகேவா. மெசேஜ் அப்படின்னா சின்ன சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன், இமெயிலு, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு. செஷன் அப்படிங்கிறது லாக் அவுட் பண்ணுறது, லாக் ஆஃப் பண்ணுறது, ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறது, ஷட் டவுன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நமக்கு வரும். இதில் டெஸ்க்டாப் பேக்ரவுண்டில் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா அந்த பேக்ரவுண்டில் ஒரு தீமோட, ஆம்பியன்ஸ் அப்படின்ற தீமோடு வருது. ஒரு ப்ளசன்ட் லுக் உங்களுக்கு இது கொடுக்கும்.
இதில் நம்ம எப்படி விண்டோஸில் டாஸ்க் பார் யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி இங்கே நீங்கள் உபுண்டுவில் லான்ச்சர் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறோம். லான்ச்சருங்கிற ஐகான் நமக்கு டெஸ்க்டாப்லேயே இருக்கும், லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து அப்ளிகேஷன்ஸு, டிவைஸு இது எல்லாத்தையும் ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. With that note, we conclude this session. So thank you so much once again. Stay safe and stay home.